That's one of my I didn't remember so they remember some so was it in my fire so almost them it's like oh my so I don't know what that is so do men so some him on men the sort of dinner I didn't remember was so what kind of member one I don't remember. So I said in the way so I must have missed the shooting go. So the thing with them better than me, better than some. Although somebody. Yeah, that's what I didn't know. I didn't remember was it there. I remember what's yeah, was it in my way? That's all I was with them. It's the shooting. I think I didn't remember. Samaya Sado, Samaya, you know what did I do? The member wasn't there. My brother Savakama Suzami. So I get a younger home. So what do that? Pedro Mamma, Medreba. Samaya Sado, and those of the Samaya. So they are members of I am member one, so was it. My brother Savakama Suzami said, I can't go to home. Okay, now welcome everyone. So everybody, so let's start. So the opening prayer was going to. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestra práctica, nuestra enseñanza de hoy, las plegarias de inicio. Vamos a concentrarnos durante la recitación. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sangye chudam sugi chunam la Changchu bardu dagni kyapsu chi Dagi jinso jipet sonam ji Drola plinchir sangye drupar cho. Que todas las madres, seres sentientes, ilimitadas como el espacio, tengan la felicidad y las causas de la felicidad, que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan la felicidad y las causas de la felicidad, que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Manam kadam nyangpe semchen tamche dewadang dewe yudam dempar jurchi. Dungal dan dungal jijudam dralwar yurchi Dungal mepe dewa dam midralwar yurchi
Yerin Jadan Nidan Dralwe Damno Lane Paryurichi. Ofrenda corta del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura. Sashi Poji Junshi Meto Trang Trirang Lingshi Nide Jampadi Sangye Jingla Mite Purwajir Dragum Nangdang Shindu Kyewarsho. Por favor, gira la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación, de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Semchen Namji Sampadang Loji Jeda Jitawa Chechun Tumon Tekpaji Choji Korlo Korlo Korduso. Oh, Lama 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 Dharade Bandam Belam Dandu Jenga Dajave Jasa Garinda Bada Metro Jawang Bodu Jendo Jenja Poji Jeno Soan to Jesus. Senjala Jengo Nanya Dada Zoje, then you learn to do Zoje. Amon Senada Kanamala. Nasi Shishin Socha Bamba, Kandu Yudu, so on there, or to do Senjala, you know, so mustn't Jimmy Javeto, Jimmy Shingadan. Sevetanya Katenje, and or Jim Zerboje, and the Simnijan on the so on there, Chunijan on the Sinjalo, Sindoni Jimmy, know that. Londe Chokoto Brasinjelo, Nambada Nembe Sinjelo, Chuzondo Brasinjelo, Dozo, Jolando Brasinjelo, Lantrova Brasinjelo, Dozondona, Ishizon Brasinjelo, Dozo, was a such a gem. Chogangodo Brasinjelo, Dozo, Joagundo and Dalamada, and the Michija, Bolalunji, Sadalam J, Deradon. Dorje Change Komba Nyoto Sho Sanje Sinjo Rimpoche Mache Panam Chijrechi Jewa Nyamba Mewa Kone Kwanta Mewa Sho. Okay, so now okay, now welcome everyone our the Patrul Rimpoche's book study about the words of perfect my teachers. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio del texto de Patrul Rimpoche, las palabras de mi maestro perfecto. Okay. So now, actually we are in a subject which is the preliminary, the common outer preliminaries, which subject is like that. Y habíamos estado estudiando esta sección que se refiere a los preliminares comunes externos. Now we are talking about the preliminary in this term, what is really means preliminary here. Early or during the study time or practice, whatever, those including the motivations, including the all the how should the disciplines and so on. Those are really, really important in whether we are study time, whether we are practice times.
Y aquí estamos hablando, entendiendo lo que significa la práctica preliminar. Y esto es muy importante, bien sea que estemos estudiando, meditando o practicando. Practicar la práctica preliminar es increíblemente importante. Oh yeah. And these preliminaries are always necessary. Whether you go receive teaching, receive empowerment, whether you go study, or whether this is study and can be applied to this our ordinary, whatever we are studying, whatever you study in our field, whatever is this time, those are necessary. So including the Patrul Rimpoche said early text in the understanding of the word first, then understanding of the meaning of the words. Those are necessary, just not reciting the words. This doesn't do much, can't much improve our inner qualities. So, entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a contemplar la práctica, entender cómo debemos comenzar la práctica, tener la motivación correcta, tener la conducta correcta, la disciplina correcta, y entendiendo también que Patrul Rimpoche hace énfasis en que los preliminares no significa que sean prácticas simples que podamos pasar por alto, al contrario. Patrul Rimpoche señala la importancia de hacer correctamente las preliminares porque sientan la base de la práctica. Si vamos a estudiar, si vamos a meditar o cualquier actividad que vayamos a hacer, requiere tener una preparación y esa preparación vamos a obtenerla realizando la práctica preliminar. Y no podemos conformarnos únicamente con oír las palabras. Oír las palabras no es suficiente. Debemos escuchar atentamente. Y una vez que escuchamos atentamente, tenemos que comprender el significado de las palabras. Tenemos que hacer un esfuerzo por retener las palabras. Y esto es lo que va a poder realizar la transformación de nuestra mente. Si no hacemos este esfuerzo, entonces no habrá una transformación de nuestra mente. No sería posible lograrlo. yeah. Okay, now I'm going to read this translation first. Also, during that time, just listen and meditate, okay? Y ahora voy a hacerles la transmisión del texto y durante el tiempo de la transmisión ustedes deben meditar manteniendo la concentración, no se distraigan en otra cosa y escuchen con toda atención. Oh, yeah. Nipa Paru de Chimbatu de Nemba Chawan de Chutam de Chemema, Mumbarato with Jule, Meto Tensora Pulshin, Sacho Cholam Dombatan, Socha, Kunatse, Meji, Lama, La, Yanda, Mayan Lame, Damanu, Serachena Chun, Saint Jinian, Boy, La, Tuda, Sheba, Chuchi, Shamchi, and the water metal, mental metal, soldier, the Mova Jimba. Sacho Tarachata, Chacha, La, Sobo, Libra Chaki, Language, Maguba, La, Sobo, Dumba, Chutim, the Socha, Tamo, Sujala, never Meji change, the Cassie, the Saddam from Joseba. Jaba, Lamadan, the Chula, Loda Pan, the Yang, the Vetaba Trojan, the Neba Tundri, Lamed Damale, the second of Miami, never something, Tesum Jeto, so. Chishan, the Drod, Tamja, Jaba, Shilab, Neba, or Paru de Chimba to the temperature was Sumba, Chum, Yentaba, Duba, Long, Maguba, La, Chim, Mena, Hindo, Goyo, Doda. Karawa, Chundo, Dango, Tewa, La, Nisha, Jerable, Abdo, Mave, Salando, Tibet, Palanet, number Jagadan, Demba, make it, Tige, to the Toy. Raptor Jim de Chun Jie so Sumbada Maguba Junum Tanja Pong or a Chao. Shepherd Chujerin Baniba, Shiji Chujerin Batanjo never Tila, Jedatan, or Tawa Samba Shepherd Chun Java somebody the near Bella Samba Tanje Chebra Samba Jele, Watawa. Samba Jedatambo, or Tawa Sabane, the Jerem Company Jeto, in the Majiba Tambe, Chu Company Tawashicha or the middle one that you can become a day, Chicago, now I let to know a train on the lot of Sanjito. Who wanted a Milcom J. Jason Bataras,
Okay, now, now today we are talking about the actually when we are listening Dharma, or when we are as a teaching Dharma. So it has its own all the six perfection within that categories. This one talking about today's, okay. Y ahora vamos a continuar en esta sección de los preliminares hablando sobre la forma correcta de escuchar el Dharma y luego también la forma correcta de enseñar el Dharma. So here says first six perfection. Of course, everybody make sure you remember the six perfections, okay? As education time, we need it, know that. At least know the word, you know? Say, we don't know the Tibetan, but at least know the generosity, moral ethic, patience, perseverance, or meditation, concentration, you know, meditation, concentration, effort, or wisdoms. Oh, these are really needed immediately. Sometimes, unfortunately, many teachers doesn't even could not count the six perfection numbers. Forget about the teaching part. So that's kind of quite very challenging. Okay, we need it. Somebody says, "What is the sixth perfection?" You have to know at least. Oh, this is the sixth perfection. Even though we don't know the meaning, but that is the first step. Wonderful to know meaning. Entonces, ahora vamos a continuar y en esta sección se habla de cómo aplicar las 6 perfecciones a la práctica del estudio y de la enseñanza. Y aquí es importante hacer un paréntesis porque estamos hablando de las 6 perfecciones y en este punto todos ustedes deberían al menos conocer de nombre estas 6 perfecciones. Aunque no entiendan el significado profundo de las prácticas de las 6 perfecciones, por lo menos deberían saber cuáles son, deberían haberlo hecho, deberían haberlas leído y si no lo han hecho deben hacerlo porque estamos en el tiempo de estudio y este es el momento en que tenemos la oportunidad de profundizar en la práctica. Entonces, si alguien viene y te pregunta cuáles son las 6 perfecciones y tú te quedas en silencio, entonces yo estoy hablando aquí de algo que tú no vas a entender. Y eso no debería ser. Lo que debemos hacer es complementar. Cuando entendamos que nos falta información, tenemos que buscarla. Y cuando hablamos de las 6 perfecciones, al menos saber el nombre y a qué se refiere cada una de ellas. Por ejemplo, saber cuáles son estas 6 perfecciones, por qué se les llama perfecciones. Tenemos la perfección y podemos citarlas, al menos, estas 6 perfecciones. Entonces, esto da una base para poder construir un aprendizaje. Saber cuál es la perfección de la generosidad, saber la perfección de la disciplina ética o la conducta ética, de la paciencia, del esfuerzo o la diligencia, y luego la concentración meditativa y la sabiduría. Si no se tienen estos conocimientos, entonces será mucho más difícil para ustedes. Entonces no se queden en blanco, tienen que investigar, tienen que leer. Okay. Oh, now is the first perfection, 6 perfections is, first one is generosity. Okay. Y la primera de estas 6 perfecciones es la práctica de la generosidad. Oh, now generosity is what? Before the teaching, we offer. What we offer? We offer all opening prayers. Remember, including all the motivation, refuge, and including special for the mandalas. Okay, the mandala, the practice of mandala, offering the mandala is the represents of the practice of generosity. Entonces, vamos a comenzar hablando de la práctica de la generosidad. ¿Cómo se practica la práctica de la generosidad? Hay muchas maneras, muchas formas de hacer ofrendas, por ejemplo. Pero en este caso, ustedes notaron que siempre comenzamos la clase haciendo las plegarias del refugio, hablando de la motivación y luego hacemos la ofrenda del mandala. Y la razón por la cual hacemos estas prácticas es porque esa es la práctica de la perfección de la generosidad. Oh, that generosity is number one. The second one is
the children's dependent the moral ethics. The moral ethic is what? The discipline. Okay, during the practice time, during the opening prayer time, or during the whole until the end of the 9 o'clock, 8 o'clock, finishing the classes, sitting very disciplined. Okay, not talking each other's study time or meditation time, not talking each other's. And sometimes something like you take only to take a note, that's the right to do when the study time, not meditation time. No allowed to take meditation time, notes. Note is the study time, take a note, or take a note these things with the discipline, or sitting, wherever you are, just focus there. That's the discipline. The second one. Y la segunda perfección que aplicamos al estudio es la disciplina ética o la ética moral. ¿Y cómo se aplica la ética moral a la práctica del estudio? Se hace comprendiendo o actuando de la forma correcta. ¿Y cómo se actúa de la forma correcta? Lo principal es no distraerse. Cuando estamos en el tiempo de estudio, tenemos que tener nuestra mente enfocada en la clase, tenemos que escuchar atentamente, no permitir que nuestra mente divague, no permitir que embarcarnos en otras actividades. Si ustedes van a atender a la clase, tienen que escucharme, tienen que sentarse y tienen que tener atención y concentración en lo que estamos escuchando. Eso también se refiere a no distraerse, a no hablar con otra persona y no embarcarse en otras actividades. Esto todo corresponde con la práctica de la disciplina ética. Okay. So then third one is what? Zepa, the patience. Y ahora la tercera sería sepa, la paciencia, la práctica de la paciencia. The patience is what? Here, during the study time, you have lots of make effort there, have to discipline. It's not easy sitting one place, discipline, right? Sitting one place, be patient. It's not easy. Takes a lot of things. So be patient, sitting there, focus there. If certain time, sitting time in the class and the meditation, I have a pain here, pain there, pain there. We just like it. No, that's not like it. It has a lot, sometimes cold, sometimes hard, or sometimes so many things they are challenged. We have to be kind of patient. That's called the practice of the patience. Y luego la tercera es la práctica de la paciencia, como les decía. Entonces, ¿cómo se practica la paciencia cuando estamos en la enseñanza? Tienes que tener realmente el deseo de estar ahí y escuchar atentamente. Entonces, aparte de la disciplina ética, haces el esfuerzo por escuchar la enseñanza, no importa qué tan larga sea, no importa si hay calor, si hay frío, si hay lo que hay, si no hay lo que no hay. Tú simplemente tiendes a escuchar, te sientas a escuchar la enseñanza y lo haces con la motivación correcta, el tiempo que tome. Esto es la práctica de la paciencia. Then the fourth one is Tibetan, the perseverance, which is sometimes called the perseverance, sometimes called the joyous effort, or whatever translation, both are okay. Y la cuarta sería la disciplina de la perseverancia o el esfuerzo gozoso o la diligencia. The Tsundu means here, the patient, the perseverance means with the joy, with the faith, okay, with the interest, or with your own interest in order to study, in order to practice. So that becomes much more easy. It's nothing to be, nobody can force to do that, okay? When sometimes lots of happen in a study time, somebody you force, or somebody force you meditation, somebody force you to do undo practice. That doesn't help. The temporary will help, but not in the long run, no. It's supposed to come from your own faith, your own interest, your own joy,
is so important and spiritual too, which is called the Zunju, the perseverance. Y esta práctica, Sunju, que es la práctica de la perseverancia o de la diligencia, o también llamada el esfuerzo gozoso, significa que no solamente tienes que tener el ánimo de participar en la enseñanza, sino que tienes que hacerlo con la motivación correcta. Y mantener esta motivación correcta es muy importante. Y una vez que tienes la motivación correcta, te sientas y disfrutas, aprendes y realmente te sientes feliz de recibir la enseñanza y mantienes esta motivación, esta dicha de recibir la enseñanza, ese interés de recibir la enseñanza. Si lo haces de esta manera, entonces estás aplicando el esfuerzo, estás aplicando la perseverancia, la diligencia. Entonces hay personas que a veces comienzan con mucho ánimo y tratan de embarcarse en una práctica como el ñondro, entonces quieren hacer postraciones o quieren hacer muchas cosas y se esfuerzan demasiado. Y eso no tiene el efecto adecuado. Más bien hay que ir gradualmente, porque a veces incluso hacer las cosas de forma forzada tiene el efecto contrario, el efecto contraproducente. Okay, so now is the something, the fifth one. Fifth one is something, the meditation or concentrations. Y la quinta práctica, Samde, es la práctica de la concentración o la meditación. Oh, now meditation is what? During our study time? During the study time is focus there. Without the disturbance, the mind running somewhere here, there, mind focus in the teacher's voice, the sound of the word, the teaching. Oh, so that is called the meditations during the time. Oh. ¿Y cómo se aplica la práctica de la concentración meditativa en la enseñanza? Significa básicamente no distraerte, no perseguir objetos externos, no permitir que las cosas te perturben o te distraigan, no enfrascarse en pensamientos durante la enseñanza. Significa escuchar atentamente a las palabras, escuchar el sonido de las palabras, memorizar cada palabra, no permitir distraernos de la enseñanza, es la práctica de la concentración meditativa. Oh, now sixth one is sixth perfection. Sixth one is what? The wisdom, right? Oh. Y la sexta práctica sería la práctica de la sabiduría. Now here, the study time, what is the wisdom here? Wisdom here, when we have a doubt, when I try to explain, sometimes you have a little doubt, which is very good. It's nothing wrong. Also, in order to you have a doubt, in order to dispel, how to dispel? Through the discussion. We have to ask question. We have to ask question and be back and forth, try to understand it, which is called wisdom. La práctica de la sabiduría consiste en que una vez que uno ha escuchado atentamente la enseñanza, uno piensa y hace las preguntas correctas. Hacer las preguntas, aprovechar la presencia del maestro y hacer las preguntas, es la práctica de la sabiduría, es lo que va a incrementar nuestra comprensión. Oh, so now all the six perfections are during the study time, all of them is very important. None of them is not important. Everything is important. Y durante el tiempo de estudio, esta práctica de las 6 perfecciones es muy importante. No hay ninguna que no sea importante. Las 6 son importantes. Now, what is the most important? Which is depends on the relative level. Ahora, ¿cuál sería la más importante para uno? Dependería en el nivel relativo de lo que está ocurriendo. But as an education time, as a student, it's very important is the perseverance. Pero para ustedes, como estudiantes, en el tiempo de estudio, ¿cuál es la más importante realmente? La más importante es la perseverancia. Oh, perseverance is
never ever give up. If you continue study, whatever you study, according to this text, according to Buddhism, continue study non-stop, so then you will understand one day. So it's the power, the energy of the perseverance, making effort, which is in the study time very important, but it's a reality in the life, very important. Entonces, ¿qué es lo que significa aquí también la práctica de la perseverancia? Lo más importante es tener este esfuerzo de continuar, no darse por vencidos, sin importar si uno no entiende mucho la enseñanza. Porque lo que ocurre es que si nosotros perseveramos lo suficiente, eventualmente va a llegar la comprensión, vamos a ser capaces de entender la enseñanza. Si nos damos por vencidos, si no perseveramos, si no tenemos este esfuerzo, entonces nunca llegará esa comprensión. Y esto es muy importante, no solamente en el tiempo de estudio del Dharma, también en la vida real, cualquier cosa que queramos lograr, tenemos que tener perseverancia. Oh, the reason is here. The reason is what? Perseverance is the positive part of the action, the effort. Okay? So the opposite of perseverance is what? Lazy. Entonces la perseverancia es como esta energía, ¿verdad? Que nos hace lograr cosas. Y tiene este lado positivo, que es obtener algo, obtener el logro. ¿Y cuál es el lado negativo de no tener perseverancia o de no persistir? Que este lado negativo sería la flojera o la pereza. So being a laziness is antidote is the perseverance, perseverance, the joyous effort. When you make completely effort all the time, no matter what, wherever, sometimes you do not understand it, just keep trying, keep listening, keep practicing, keep meditation, day after day, year after year. Not 100% sure you become a great scholar or great practitioner, great teacher. There's no doubt. Entonces, ¿a qué se refiere esta perseverancia? Se refiere a tener este esfuerzo gozoso de continuar, de persistir en la práctica, de persistir en el estudio, de continuar escuchando. No importa si uno en el momento le resulta difícil o no comprende. Con la práctica, con la perseverancia y con el tiempo, toda la concentración, todas las cualidades se van a desarrollar a través de la perseverancia. Y no hay ninguna duda de que esta energía va a convertirte en un gran practicante o en un gran escolar o en un gran meditador. Oh, so in the real life, our reality life, whatever we do in our life, whatever we want to achieve, success is the perseverance. Y la gran enseñanza aquí es entender que cualquiera que sea la meta que queramos lograr, bien sea en la práctica del Dharma o en la vida real, vamos a necesitar la perseverancia. Oh, so for very clear, of course you're all working. If you work one day and you do not work 100 days, you can't have anything. That's it. Y esto es algo muy claro, ¿no? Si tú dejas de trabajar y te entregas a la pereza, posiblemente termines sin nada. Oh, likewise, same thing, study. If you study one day, it's wonderful. If you study 100 days, it's wonderful. If you study hundreds and hundreds of days, continue meditation or practice whatever, it's always there. Claro, si tú estudias un día, está bien, pero eso no haría ningún cambio. Si estudias 100 días, quizás puedas ver algún cambio. Si estudias 1000 días, seguramente vas a ver un cambio. Y si estudias toda tu vida, los cambios van a ocurrir. And the study time and the meditation time, whatever time, it is important part is the wisdom part too. But each of them important. But real practical part is the making effort, that perseverance, the wisdom, which is
dispelling our thought, to think, analyzing, analytically, analyzing what is this means, or so and so. This kind of mind intelligence is necessary. So if you have that, so our brain, the intelligence can always improve there, deeper and deeper understanding. Otherwise, it's just, like reciting mantras, like it's a nice sound. Sometimes nice energy. It's okay. It doesn't last long. Entonces, claro, todas las perfecciones son necesarias, pero desde el punto de vista práctico, la más importante es la perseverancia. A través de la perseverancia, cultivar la concentración y la sabiduría. Las otras son soportes. ¿Por qué? ¿Por qué les comento esto? Porque si uno tiene la perseverancia y uno practica con diligencia, uno tiene buena concentración, no distrayéndose y luego cultivando tu mente, entonces, ¿qué va a ocurrir? Primero vas a comenzar a pacificar un poco el estado de tu mente, los pensamientos, y a través de disciplinar tu mente, tus propias facultades se van a incrementar. Y esta comprensión, estas facultades van a llevar a tener una gran comprensión. Y esta inteligencia es necesaria. Esta inteligencia es realmente el tesoro que podemos llevarnos. Si no lo hacemos, entonces estamos perdiendo el potencial. Podemos cantar mantras, podemos disfrutar del buen sonido, generar a veces una bonita energía, pero esto realmente no va a ser muy permanente. En el momento en que dejamos de hacerlo, ya esto no está. En cambio, que la inteligencia, la sabiduría que se logra con el estudio, eso nunca se perderá. Also, so likewise, there is many obstacles in the meditation. Okay. Oh, so the most, there's many talks about the different obstacles for meditation. Okay. We're not doing meditation or during the meditation, whatever it is. The real obstacle of meditation is lazy, actually. Y se habla mucho de los problemas que surgen en la meditación, de los obstáculos que tienen los meditadores. Y realmente hay muchos obstáculos, pero el verdadero obstáculo para los meditadores es la flojera, la pereza. Oh, we talk about meditation. There is the mind is chasing out, running out, mind is inside. It's nice to say, so many things there. It's a wonderful explanation. But the point is there, in order to running mind out and in and whatever meditation or whatever study time, is the laziness. It's the one of the most worst in the lack of the laziness. That's what we could not achieve in our life, It's very, very. So that's we have to keep in our self, always shouldn't be lazy. Whatever, when you do study, shouldn't be lazy. Or when you do our activity, whatever, reality life, and don't be lazy, Also, that's the most important lesson we have today, okay? Entonces, vamos a considerar esto muy bien. Hay personas que hablan de los obstáculos de la meditación, entonces uno oye palabras muy bonitas como decir, bueno, siéntate, concéntrate, deja ir los pensamientos, no persigas los pensamientos, y la gente habla de esto, ¿no? Y uno oye estas palabras y la gente se siente como que sabe mucho de meditación, pero en realidad lo que verdaderamente debe hacer un meditador es primero disciplinar su mente, y para disciplinar su mente lo más importante es reconocer la pereza. Si tú reconoces la pereza o la flojera, entonces puedes trabajar con el esfuerzo, con la diligencia, en la concentración y la sabiduría. Pero si no reconoces la pereza en sí misma es algo terrible porque te va a robar toda la oportunidad y todo el potencial que tienes en esta vida. Oh, I'm not saying it's easy. No, we all have a challenge, including myself. The truth is, we do a lot of stuff, but we do a lot of stuff, but we don't do the real one. So that's the lazy part. So it's not easy, including myself, So we all have to be, get out from, how to say, get rid of the laziness,
always appreciate, grateful, thankful, and so things, should not waste time, energy, whatever we do. So in order to benefit self, benefit others, whatever, that's important. Entonces, claro, yo no les estoy diciendo que sea fácil. No es fácil, es importante entenderlo. Es importante luchar contra esta tendencia a la pereza, a la flojera, porque la pereza, todos tenemos este problema. Yo mismo tengo que esforzarme. Siempre me obligo a meditar, siempre me obligo a practicar, porque me doy cuenta que tengo que ser perseverante, tengo que tener diligencia. Si no, no voy a lograr nada. Y eso es lo más importante para el meditador. El meditador tiene que reconocer que el mayor obstáculo que está enfrentando es su propia pereza. Si lo reconoce, tiene una posibilidad de transformarse. Y no les estoy diciendo con esto que sea algo sencillo de hacer, pero si lo reconocemos y actuamos para ello con perseverancia, entonces sí podemos lograrlo. Okay, so then now what is Patrul Rimpoche is talking about here is as a study time, it has all the composed 6 perfections within inner studies that have to recognize. When we meditate, there is a 6 perfections there. Nothing necessary to 6 perfection practice has to do something else somewhere. No, every wonderful activities we do, anything within that categories has a 6 perfections is there already, or practicing 6 perfections. Entonces, ¿cuál es la gran enseñanza que nos da Patrul Rimpoche en este apartado específico? Él nos dice que durante el tiempo del estudio, durante el tiempo de la meditación, tú puedes practicar las 6 perfecciones. Y practicar las 6 perfecciones no va a requerir que tú hagas grandes cosas, grandes obras. Tú puedes hacer la práctica de las 6 perfecciones en este momento y cuando estás meditando la puedes practicar también. Y Patrul Rimpoche nos da como esta guía de cómo poder hacerlo en este momento sin necesidad de hacer nada más. As a student, when you're listening Dharma, it has all the 6 perfections is there. As a teacher, myself, as I'm teaching, it has also 6 perfections. Depends on how you have a knowledge, how you understood or not. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que ustedes como estudiantes tienen que estar en el momento del estudio practicando las 6 perfecciones. Yo como maestro en el momento de enseñar estoy practicando las 6 perfecciones, es decir, las 6 perfecciones están presentes en todo momento. Or for example, another way saying, when you helping somebody, like in order to you give some food for those poor people, or clothing, water and shelter, whatever you offer them. So that has also 6 perfection is within that category. Depends on how you realize, how you understanding, how you do it, Y esto se refiere a todo lo que hacemos. Por ejemplo, si nosotros vamos a donar comida, ropa a alguien que necesita, a personas necesitadas, entonces aplica tu mente para que en cada acción que estés realizando estén presentes las 6 perfecciones. Esta es la manera de entrenarse. Y de esta manera tú puedes convertir cualquier cosa en la práctica de las 6 perfecciones. Okay, then the later, Patrul Rimpoche, more in the chapter coming, 6 perfections, more little bit detail. So then we can talk that time. I will stop here. I'll give you more time for question answer. If you have, on the last few weeks, we didn't have a chance to take the questions, okay? Entonces, este apartado es muy importante. Voy a detenerme aquí porque quisiera que ustedes ahora hagan preguntas. No hemos tenido un paso para hacer preguntas en las otras 2 semanas anteriores. Y en este momento sería bueno que ustedes practiquen las 6 perfecciones y hagan alguna pregunta. Okay. Okay, please. Let's start. Who want to start? Anybody? Entonces, quien quiera hacer alguna pregunta puede abrir su micrófono y en una forma sucinta puede hacerlo. Yo puedo traducirla o pueden escribirla y yo también puedo traducirla. Don't worry about asking questions, okay? Don't have to worry about this question is good or bad or whatever. Doesn't matter, okay? Totally have to ask questions, whatever. It doesn't make sense or not, doesn't matter. That's not important, okay?
Y no se preocupen si la pregunta es buena, es mala, no piensen en esto, que si la pregunta tiene sentido o no tiene sentido. Lo importante es decidirse a preguntar. Y preguntar es lo importante. Entonces no piensen en lo demás, simplemente hagan su pregunta. Or any you have a doubt, any you do not understood the meaning or so on, whatever. And then this is not necessary for this talk. If you have any other questions, not really related with this type talk, it's okay. Y entonces ustedes hagan estas preguntas. Y no necesariamente tiene que ver con el asunto que hemos hablado hoy. Cualquier duda que tengan de Dharma, cualquier situación que quieran aclarar o quieran plantear, es el momento de hacerlo. Así que adelante, no tengan miedo y no se sientan cohibidos, ni piensen que ninguna pregunta es poco importante o no tiene sentido. Lama, yo puedo estar muy animada y hacer las cosas, pero hay un día de pronto que me siento como muy triste y lloro y pido ayuda a los seres iluminados, a los Budas, a la diosa Tara, y eso es válido, no es que yo no soy capaz, porque a veces tengo el temor de que sea que de pronto no soy capaz. Lama, gracias. Okay, we have a question from Rosa. She's saying that most of the days she's happy and she's stable doing her practice, but sometimes she feels very sad and down. So in those days, she prays to Tara for some help or some improvement, but she thinks, she's wondering if she's doing this as good practice, if this is okay to do it for her, to ask Tara for help. Sure. That's always good if you could do that whenever you have Tara practice prayer, and especially you have an uncomfortable day, unpleasant day, whatever, and do the Tara practice. It's wonderful. Y Lama Gursam responde, sí, esto es muy importante. Si tú ya conoces la práctica de Tara y sabes hacerla, hacer la práctica de Tara cada día es muy bueno, pero hacerla especialmente cuando uno está decaído, cuando uno está triste, es muy bueno y muy beneficioso y muy importante. Así que está muy bien que lo hagas. Gracias, Lama. Gracias. That's the most important here, okay? We all human beings, as need to know, okay? If you are always, most of the time, you are happy, you are joy, pleasant, it's wonderful. That's wonderful. Y Lama Gursam dice además que tenemos que recordar que nosotros somos seres humanos y los seres humanos tenemos estos días que tienen días buenos y días malos. Y a veces vamos a tener días que no nos sentimos bien y hay que entenderlo, y esos días hacemos la práctica. Y si tenemos días en que somos felices y estamos bien, entonces eso es maravilloso, hay que valorarlos. As a mind training, you have to understand yourself. You have to appreciate. You have most of the time happy. And a few days and a few times you are not so unpleasant, not so pleasant. That's okay. That's the reality in nature, You shouldn't have to worry about that so much. But at the same time, not ignoring that part. Try to be kind of, as you do the Tara practice, to dispelling and to appreciate. You have 5 days, wonderful. 2 days, not so good. You have to understand, try to be balanced, or try to be kind of equal as possible all time. So it's possible. It takes all the practice, Entonces aquí Lama Gursam nos está explicando que esto es una buena forma de hacer entrenamiento mental, de disciplinar nuestra mente. ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos entender primero que somos seres humanos. Y como seres humanos vamos a tener estos días buenos. Entonces, cuando tenemos un día bueno, tenemos que apreciarlo. Y tenemos que apreciarnos también a nosotros. Y cuando tenemos un día malo y nos sentimos decaídos o estamos tristes, no seamos duros con nosotros. Tenemos que ser comprensivos con nosotros
y tratar de llegar a entendernos bien forma parte del entrenamiento. No ser tan duros hacia nosotros, sino tener paciencia, comprendernos y luego hacer la práctica y a través de la práctica permitir que estas emociones o estas aflicciones se puedan diluir, se puedan disminuir. Eso es la forma en que nos entrenamos. The most important, and again, as our mind training time, when we get upset, shouldn't be take too serious with that, okay? Shouldn't take so, oh, why, why, so, no, shouldn't do that. That is not the way to practice. Try to understanding, oh, I have 5 days, wonderful. I appreciate it. It's okay. Just have to let go and then continue practicing, Practice is the medicine. Entonces, aquí hay un detalle muy importante. Cuando estamos haciendo entrenamiento mental, debemos ser conscientes. Y la forma de ser consciente es que si tenemos un día en que sentimos, por ejemplo, mucha ira, no darle tanta importancia, porque nuestra tendencia es sentir demasiada importancia. Entonces pensamos que no servimos y decimos, ¿por qué tuve ira? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué perdí la paciencia? Y esto se convierte en una forma de castigo. Y esta no es la manera correcta de entrenarse. Uno tiene simplemente que aceptar que tuviste un momento de ira y luego continuar con paciencia y con gentileza hacia ti mismo, cultivando tu práctica. Y de esta manera, estas emociones poco a poco se van debilitando. No lo hagas de otra forma. Okay, next. We have two questions here. We have two questions. One from Raquel. She's asking, patience is not my virtue. What should I do? I understand she's asking how to cultivate patience. Y la pregunta de Raquel es, la paciencia no es mi virtud. ¿Qué debería hacer? So Raquel is asking, what is the way to cultivate patience? She lacks patience. The patience first. There's many ways to do. The most important, try to be really keep calm always as possible. Calming mind and the body, as long as you understanding that part, keep training oneself, calming mind and the body. So then you will one day, anything comes to the easy to be patient. When we are not mind, calm body, and then we cannot be patient. That's one of the challenge part, which is we all do. Hay muchas formas de cultivar la paciencia. Y cultivar la paciencia puede comenzar por habituarnos a mantener nuestra mente calmada. Y esto requiere esfuerzo, requiere que practiquemos la calma mental. Entonces debemos cultivar la calma hasta que creamos el hábito de la calma en nuestra mente. Y esto significa cultivarlo todos los días un poco. Entonces va a llegar un momento en que tu mente va a estar naturalmente calmada. Y cuando la mente está calmada es muy fácil ser paciente. Si la mente no está calmada, es muy difícil ser paciente. If you practice training ourselves, like us, always be kind of calm mind, calm body, always remain calm as possible. So then really understanding the easy to be patient with the upset and anger and so on, those comes, or this the opposite. Patient is the antidote. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Empezamos a cultivar todos los días la calma mental, la calma de nuestro cuerpo, y nos aplicamos a esta práctica de cultivar la calma en una forma consecutiva, consuetudinaria. Entonces, poco a poco vamos desarrollando esta estabilidad. Si no tenemos este tipo de calma, entonces la paciencia es realmente algo muy difícil, pero cuando se logra cultivar la calma a través de la práctica, entonces la paciencia se hace algo mucho más fácil de lograr. Actually meditation more needed to learn about the breathing.
in order to calm, in order to be patient. You know, calming is many things useful. Any antidote, particularly with the practice of patience. The breathing is really helpful that to recognizing, be patient, you know, to understanding. Oh, much easy. Y una forma muy buena de cultivar esta calma mental es hacer la práctica con concentración, usando la respiración como objeto. Entonces uno se sienta, medita, concentrándose en la respiración y esto genera mucha calma. Y ahí a través de esta práctica uno puede generar paciencia. Okay, try that way first, then see. If that doesn't work, then we have to think about another ways to do it, you know. Entonces, esto es algo que deberías intentar de esta forma. Si tú lo intentas por un tiempo y no ves alguna mejoría, entonces buscaremos otra manera. Oh, whenever we are impatient, then we keep breathe immediately, relax and calm, you know. Entonces, lo que debemos hacer es cuando sentimos impaciencia, es sentarnos y respirar conscientemente. Okay. Okay, thank you. Gracias, Okay. Lama. Gracias. We have another question. This is from Amy. She's asking something from the book itself. It's about, I need to read because it's a little long, the question. Oh, she's asking clarification about something in the book. Is a teaching about how to identify the real meaning, the indirect meaning, and the meaning in this opportunity. She's asking if you could explain a bit about these three meanings. En el texto habla como que hay que identificar 3 tipos de significados en todas las enseñanzas. Como que hay que hacer como un ejercicio de poder identificar estos 3 significados. Because in the book there is a point when this recommendation about how to identify, or that we should identify these 3 categories of meanings in every teaching, which is the I think this direct meaning, the indirect meaning, the real meaning. Si quieres lo podemos dejar para la próxima clase. We could ask maybe for or leave this subject for the next class because it's kind of a long question. Yeah, you can put into the real text you have, so read it. Then I will look at the Tibetan, and then Zoldy can look at the English part too. Okay. Okay. This is called the timely meaning, the real meaning, and this indirect meaning, or something like that. That's talking about the 3 or 5. The 3 meanings, I think, because there is a way to train about how to do that. She's asking about that. En el libro dice los 5 modos incorrectos de recordar y dice las enseñanzas, si recordáis las enseñanzas sin identificar los diferentes significados, y pone estos 3 significados. Yes, in the book there is teaching about how to remember the teachings, and in this part of the book it says we need to remember the words without forgetting the meaning, and then we need to remember the meaning without forgetting the words. We need to remember both
but without proper understanding, remembering in a not proper way or remembering incorrectly is wrong. So it's in the book. Yeah, but I'm not exactly finding here. I understand what she's talking about. It's okay, Lama. We It's can okay. let it for the next class. Yeah, yes. I think so. If I find the right word in Tibetan, then easy to explain. Which one, which pages number do you have any? I think it was 75. it was the last week talking about, is it? Lama dice que estuvimos hablando de eso en la clase pasada. I think so. It was the week before. You can read all text and then I will notice that. I Okay. think so. Lama recomienda que leamos el texto nuevamente y tomemos nota a ver cómo clarificar este punto en la próxima clase. Yes, because we're running out of time. Okay. Okay, then look at that text and then so they can find the English one, right? Perfect one, okay? So, Okay, so that, then we can discuss. Yes, that is very important. Okay. Okay. And there is another question from Gloria, but this is about concentration. Besides training, what else should I do? She's asking. What is question is what? The question from Gloria, she's saying, besides training in concentration, because she lacks concentration, what else should she do? Or what else she should do about concentration? How to train in concentration? I'm not getting her question. Is what she's wanting to know. Okay, I ask her to clarify that question, Yeah. and we can look over this question in the next class. Okay. I'll give you these two questions next time answer, okay? The Amy's and the Glorious one, okay? Yes, so that you can write down, okay, please. Yes, Lama, I will. Vamos a dejar estas dos preguntas porque ya se nos acabó el tiempo y para la próxima clase les damos respuesta a Amy y a Gloria. Okay, so please, thank you everybody. Let's do the short dedication prayer, Amy. Do the short one, okay? Just Amy, una dedicatoria corta porque estamos corriendo de tiempo. Yes, do the Lama. dark one. Thank you so much. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Mae Chanchi Sencha Rinpoche, Ma Ke Panam Ke Yerichi, Ke Panyam Pame Parjan, Kunum Kundu Terwarchu. Okay, thank you everybody. Take care. Let's Muy bien. make meditation. Vamos a terminar la clase aquí. Muchas gracias por estar presente y ahora vamos a meditar, al tiempo de meditación.